ఈ వీడియోలో మనం కండెన్సేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ కండెన్సేషన్? ఈ పిక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. దేర్ ఈజ్ ఫాగ్, రైట్? వింటర్స్‌లో ఎర్లీ మార్నింగ్ చూస్తే గనక మంచు కురుస్తుంటుంది కదా! ఆ మంచునే మనం ఫాగ్ అంటాం. ఓకే. ఫాగ్ వల్ల మేజర్‌గా ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే విజిబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే గనక ఈ రోడ్‌లో ఇంత డిస్టెన్స్ వరకు మాత్రమే యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్. బియాండ్ థట్ యూ డోంట్ కమ్ టు సీ వెదర్ కార్ ఈస్ దేర్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఫాగ్. Do you understand how this fog forms? ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ కండెన్సేషన్ అండ్ దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ హౌ ఫాగ్ ఫార్మ్స్. ఓకే. See this picture. What do you observe? Water droplets have formed on outside of the glass, right? Now I have a question. Why water droplets are forming on outside of the glass? మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ ఏదన్నా ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసి బయట పెట్టినప్పుడు, లేకపోతే కోల్డ్ వాటర్ను గ్లాస్లో పోసి ఆ గ్లాస్ని డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఎక్కడన్నా ఇలా పెట్టినప్పుడు, యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ దట్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ అండ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కూల్ డ్రింక్ బాటిల్, రైట్? వై ఈజ్ ద క్వశ్చన్. Water molecules present in the air condense over surface of the cold glass to form water droplets. ఓకే. అంటే మనకి ఎయిర్లో ఎప్పుడు కూడా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయి అంటే సీ వాటర్ నుంచి లేకపోతే లోకల్గా ఉన్న పాండ్స్, రివర్స్ నుంచి వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది కదా, దాట్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేపర్ ఇన్ ఎయిర్, రైట్? అలాంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్, ఎయిర్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్, దే కండెన్స్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ గ్లాస్ ఆర్ కోల్డ్ బాటిల్ టు ఫార్మ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. ఓకే. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ద కండెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ కండెన్సేషన్, రైట్? ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ టు ఫార్మ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అని చెప్పొచ్చు. Condensation is a process in which water vapor turns into liquid. Condensation అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఆర్ ఫినామినా ఇన్ విచ్ వాటర్ వేపర్ టర్న్స్ ఇంటూ లిక్విడ్. ఓకే. వాటర్ వేపరే కాదు, వేరే వేపర్ కూడా అవ్వచ్చు సిచ్యువేషన్ బట్టి. ఓకే. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ కేసులో చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ వాటర్ వేపర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ కండెన్సేషన్ హ్యాపెన్స్, you should understand what happens in the air at molecular level. మనం మాలిక్యులర్ లెవెల్లో అంటే ఇప్పుడు ఎయిర్ అనగానే మనకేం కనిపించదు, బట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ సమ్ అటామిక్ మైక్రోస్కోప్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్, యూ విల్ సీ లాడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్, నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ వాటర్ వేపర్, వాటర్ మాలిక్యూల్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి, రైట్? ఎయిర్లో. You have to understand what happens in the air at that level. Molecules level ఏమవుతుందో అర్థమైతే you will be able to explain why water droplets are forming or how the condensation is happening. Okay, let's now learn about that. Water molecules present in the humid air constantly move in random fashion. మీరు ఇక్కడ ఇది చూసారనుకోండి, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్, అట్లనే బ్లూ కలర్ డాట్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని రెడ్ కలర్ డాట్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. దే ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ మూవింగ్, రైట్? ఎందువల్ల మూవ్ అవుతాయంటే ఎవ్రీ మాలిక్యూల్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం దాన్ని. కైనెటిక్ ఎనర్జీ వల్ల దే విల్ బీ కీప్ ఆన్ మూవింగ్. అలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటి? దే కొలీడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే కాదు, ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఎయిర్తో కొలీడ్ అవ్వచ్చు. బట్ వాట్ ఈజ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ హియర్ ఈజ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. Water molecules can collide with each other and they can have collisions with molecules of the air, carbon dioxide అవ్వచ్చు, నైట్రోజన్ అవ్వచ్చు, వాటితో కూడా they collide and they collide with various objects present. మనకి ఇలా ఎయిర్ అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్న సిస్టమ్, when it comes close to this glass, we have cold water in the glass, right? And glass అనేది చాలా లో టెంపరేచర్లో ఉంది. So when these molecules hit
దే కెన్ కొలీడ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రెజెంట్ అన్నాం అంటే ఈ గ్లాస్తో కూడా దే కెన్ కొలీడ్ వెన్ దే ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ డ్యూరింగ్ ద కొలిజన్ with this cold glass, they transfer some energy to the glass. Please note this. Collision lo em chestayi these molecules, water molecules, they transfer some energy to the glass. Not only water molecules, even air molecules can also transfer energy to the glass. But our interest is water molecules kabatti you say that during the collision of water molecules with cold glass or glass at low temperature, they transfer some energy to the glass and they lose kinetic energy. మనకి kinetic energy అంటే we already discussed, this is half mv square, right? m అనేది mass of the molecule and v అనేది velocity of the molecule. Kinetic energy తగ్గుతుంది అంటే velocity is going to reduce, right? When velocity reduces, the loss in kinetic energy makes the water molecule slow down. ఎప్పుడైతే స్లో అయినాయో presence of many such molecules, slow అయిన molecules చాలా ఉన్నాయనుకోండి గ్లాస్ సర్ఫేస్ దగ్గర, దే లీడ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్. చాలా మాలిక్యూల్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ స్లోగా మూవ్ అవుతున్నాయి. దెన్ దే స్టార్ట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే ఫార్మ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. అలా డ్రాప్లెట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ గ్లాస్ ఈజ్ గెయినింగ్ సమ్ ఎనర్జీ, రైట్? When you say that transfer of some energy is happening to the glass is gaining some energy, means glass particles and the molecules of the glass gain kinetic energy, and that kinetic energy gets slowly transferred to water inside the glass, right? The energy gained by the glass eventually transferred to the water inside, and that leads to the raise in kinetic energy of water molecules within the glass, and that leads to raise in temperature of the water with time. మీకు అర్థమైందా? వాటర్ టెంపరేచర్ స్లోగా రేజ్ అవుతుంది. మీరు కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ బయట ఫ్రిడ్జ్లో తీసి బయట పెట్టారు, స్లోగా దాని టెంపరేచర్ చేంజ్ అయిపోయి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, ద కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫేజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ టు లిక్విడ్. ఇక్కడ చూస్తే కనుక వాటర్ అనేది కండెన్స్ అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాటర్ వేపర్ ఫేజ్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ చేంజింగ్ దేర్ ఫేజ్ టు బికమ్ లిక్విడ్ ఫేజ్. ఓకే, కండెన్సేషన్ అనేది ఫేజ్ చేంజ్ ప్రాసెస్ కూడా. ద ఫేజ్ చేంజ్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ టు లిక్విడ్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. Let us now learn about formation of dew. You must have seen during early mornings of winter, there are water droplets on grass, window glass, etc. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక there are water droplets on grass, right? And you have seen water droplets here on the surface of window glass. ఇది జనరల్గా వింటర్స్లోనే జరుగుతుంది, ఎందుకంటే వింటర్స్లో టిపికల్లీ టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, రైట్? During the winter nights, the atmospheric temperature goes down and the surfaces of windows and grass etc. become still colder. ఎందుకు అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ బట్టి ఉంటుంది, రైట్? వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వుడెన్ స్పూన్ అండ్ స్టీల్ స్పూన్ kept in fridge for some time, we have observed that steel spoon has lower temperature compared to wooden spoon, right? అలాగే సేమ్ టెంపరేచర్ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, రైట్? అంటే విండో గ్లాసెస్ కనుక లో టెంపరేచర్లో ఉండొచ్చు, ఈ మన గ్రాస్ కానీ లేకపోతే ఫ్లవర్ టిప్స్ కానీ దే కెన్ బి ఆల్సో ఎట్ లో టెంపరేచర్. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ వేపర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ వెన్ దాట్ క్లోజెస్ నియర్ టు దీస్ సర్ఫేసెస్, ఓకే, those water molecules condense over the surface and form droplets. These water droplets are called dew. Ante what we have seen here is called dew and what we have seen here is called dew. The water droplets condensed on such cold surfaces are called dew. జనరల్గా డ్యూ ఫార్మేషన్ అనేది వింటర్స్లోనే ఉంటుంది, టిపికల్లీ సమ్మర్స్లో ఉండదు, ఓకే? ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ హై ఉంటుంది కదా సమ్మర్లో జనరల్గా కంపేర్ టు వింటర్, అందు గురించి, ఓకే? Now let's understand about formation of fog. We have seen this picture already, right? You have fog formed, because of that we are not able to
విజువలైజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బియాండ్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్, రైట్? విజన్ అనేది బాగా రిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది ఫాగ్ ఫార్మేషన్ వల్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సీన్ వింటర్ నైట్స్లో టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది అనుకున్నాం కదా, అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ తగ్గి కొంతవరకు తగ్గి, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ విండో పెయిన్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్, వీఆర్ సీయింగ్ డ్యూ ఫార్మేషన్. బట్ దానికన్నా టెంపరేచర్ బాగా తగ్గిపోయింది అనుకోండి, వాట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఈజ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ స్టార్ట్ టు కండెన్స్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద ఎయిర్. అంటే దే డోంట్ వాంట్ టు గో టు నియరెస్ట్ కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, అక్కడ దాకా వెళ్ళే టైం కూడా ఉండదు వాటికి. దే స్టార్ట్ కండెన్సింగ్ ఓవర్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ కోల్డర్. ఓకే, అండ్ స్లోగా కండెన్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దే స్టార్ట్ ఫార్మింగ్ టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్నే మనం ఫాగ్ అంటాం. దీస్ డ్రాప్లెట్స్ కీప్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్, అంటే వాటికి అంత వెయిట్ ఉండదు, అందువల్ల గ్రావిటీ ఎఫెక్ట్ వల్ల కిందకి రావడం అంటూ జరగదు. దే కీప్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ అండ్ ఫార్మ్ ఎ థిక్ మిస్ట్ కాల్డ్ ఫాగ్. మనం ఇక్కడ చూస్తుంది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద థిక్ మిస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ విచ్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఓవర్ టైనీ డస్ట్ పార్టికల్స్, రైట్? ఈ థిక్ మిస్ట్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో అది ఫాగ్ అంటాం. ద ఫాగ్ రెడ్యూసెస్ ద విజిబిలిటీ ఆర్ రిస్ట్రిక్ట్స్ ద విజిబిలిటీ. Understood? We have seen how condensation happens and what kind of things it can affect. Condensation, excessive condensation అయితే కనుక ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఆఫ్ వింటర్ యూ సీ దట్ ఫాగ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అండ్ దాట్ రిస్ట్రిక్ట్స్ విజిబిలిటీ. దీనివల్ల కొన్నిసార్లు ఏంటంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఈవెన్ లెర్న్ దాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ డ్యూరింగ్ సమ్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఢిల్లీలో జనరల్గా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ల్యాండింగ్ కానీ టేక్ ఆఫ్ కానీ ఆపేస్తారు, బాగా ఫాగ్ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ when fog forms. Understood?